Selama decade, sebuah fragmen kecil dari gulungan Kuno tetap diameter terlalu rusak untuk dibaca. Terlalu rapuh untuk disentuh. Kemudian, sebuah mesin diminta melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia. Mesin itu melihat lebih dalam, menjasai sila-sila yang hilang, dan apa yang diungkapkan tidak terdengar familiar. Tidak terdengar seperti yang diharapkan. Itu menimbulkan pertanyaan diam-diam yang belum sepenuhnya dijawab oleh siapapun. Fragmen itu tidak besar, tidak lengkap. Itu salah satu dari banyak potongan yang ditemukan di gua di Kat Laut Mati, tempat yang dikenal karena menjaga beberapa teks tertulis tertua yang pernah ditemukan. Teks-teks ini, yang sering disebut Gulungan Laut Mati, berusia lebih dari 2000 tahun. Mereka rapuh, gelap karena waktu, dan penuh dengan sila di mana kata-kata pernah ada. Fragmen ini berbeda. Ia memiliki kerusakan yang tidak mudah diperbaiki. Bagian besar hilang. Tinta telah pudar segera tidak merata. Beberapa baris berakhir di tengah sebuah kot. Yang lain berani sama sekali, sila pesan itu telah dipotong. Bertahan-tahan, para ahli mencoba mempelajarinya menggunakan metode tradisional. Mereka menggunakan pembesaran, pensatran inframerah, dan perbandingan hati-hati dengan teks yang diketahui. Namun, bagian yang hilang tetap diam. Fragmen itu diketalakan, disimpan, dan sebagian besar dibiarkan begitu saja. Tidak ada jalan pasti ke depan. Para ilmuwan percaya bahwa upaya untuk merekonstruksi kata-kata yang hilang akan terlalu bergantung pada tebak-tebakan. Mereka orang yang berhati-hati. Mereka tidak ingin memasukkan makna di mana tidak bisa dibuktikan. Jadi, fragmen itu tetap dalam semacam keadaan tertunggu. Dikenal, tetapi tidak dipahami. Kemudian, I'd menggunakan kecerdasan buatan diperkenalkan. Pada awalnya, hal ini disebut dengan keraguan. Teks kuno, itu kompleks. Ditulis dalam bahasa yang berubah sering waktu. Makna kata bisa bergeser tergantung konteks, budaya, dan bahkan niat penulis. Memberi ini ke dalam mesin tersebar risiko. Ada kekhawatiran bahwa AI hanya akan menggiling pola yang sudah dikenal tanpa benar-benar memahaminya. Namun, teknologi telah berkembang. Sistem modern dapat menganalisis pola dari ribuan dokumen. Mereka dapat mendeteksi struktur dalam bahasa yang mungkin terlewatkan manusia. Mereka dapat menyarankan kemungkinan, bukan sebagai jawaban akhir, tetapi sebagai rekonstruksi yang berpenjatuhan. Ini cukup untuk memulai. Fragmen tersebut dipindai dengan detail tinggi. Setiap tanda yang terlihat dicatat. Setiap garis yang pudar dipetakan. Kemudian AI diladi menggunakan koleksi besar teks serupa. Termasuk Gulungan Laut Mati lainnya, manuskrip Alkitab awal, dan tulisan terkait dari periode yang sama. Tujuannya sederhana. Biarkan mesin mempelajari pola-pola ini. Biarkan mesin belajar bagaimana teks-teks ini ditulis. Dan kemudian, biarkan mesin mencoba menjasai ruang yang hilang itu. Prosesnya memakan waktu. Mesin tidak langsung memberi jawaban. Sebaliknya, ia menghasilkan beberapa kemungkinan untuk setiap bagian yang hilang. Setiap saran dinilai berdasarkan seberapa baik kokoknya dengan pola yang diketahui. Kebanyakan langsung disingkirkan. Mereka tidak kokok. Mereka menggiling frasa umum atau merusak struktur teks. Tapi kemudian, satu rekonstruksi menonjol. Bukan yang paling jelas. Bukan yang menggiling ayat sisi yang dikenal. Ia menjadi struktur, tetapi kata-katanya sendiri berbeda. Halus, tetapi jelas berbeda. Ketika para peneliti meninjaunya pertama kali, mereka tidak beriksi keras. Mereka hanya mencatat perbedaannya. Lalu mereka membacanya lagi. Pilihan kata itu membawa nada yang tidak kokok dengan garis-garis sekitarnya. Terasa konsisten, tetapi asing. Menunjukkan sesuatu yang sedikit di luar apa yang telah dipertahankan dalam teks lain. Tidak sepenuhnya berbeda, tetapi juga tidak sepenuhnya sejalan. Pada tahap ini, tidak ada yang dikonfirmasi. Rekonstruksi itu hanyalah kemungkinan.
Sulasutta dari banyak yang dihasilkan sistem. Tapi kukup untuk menimbulkan pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah diajukan. Bagaimana jika fragmen itu tidak hilang sesuatu yang diketahui? Bagaimana jika selama ini sebenarnya mengandung sesuatu yang lain? Tim tidak terburu-buru untuk mempublikasikannya. Mereka melanjutkan pengujian. Mereka menjalankan metodologi, menyesuaikan parameter, memberi data lebih banyak, mencoba melihat apakah hasil yang sama akan muncul. Dan memang hasil itu muncul. Tidak selalu dengan cara yang sama. Tidak kata demi kata. Tapi pola itu kembali. Struktur yang sama. Frasa yang sama yang tidak biasa. Diam, tetapi gigi. Itulah saat fragmen itu berala dari diabakan menjadi diawasi dengan ketat. Dan di saat itulah, penyelidikan niata dimulai. Sistem ini tidak dibangun dalam semalam. Ia membutuhkan daya yang hati-hati, pengujian lambat, dan koreksi yang konstan. Para peneliti memahami bahwa teks kuno itu tidak sederhana. Mereka berlapis-lapis. Satu kata bisa membawa lebih dari satu makna. Sebuah kalimat bisa bergantung pada tradisi, bukan hanya tata bisa. Jadi, AI harus belajar lebih dari bisa. AI harus belajar pola pikir. Tim peneliti mulai dengan mengumpulkan ribuan teks kuno dari periode sejarah yang sama, termasuk fragmen Gulungan Laut Mati, tulisan Ibrani awal, dan dokumen terkait dari wilayah yang sama. Setiap teks dipindai dan didigitalisasi dengan hati-hati, menjaga bahkan tanda terkecil yang terlihat. Tujuannya adalah membangun sistem referensi yang rinci untuk melita model AI. AI dilatih untuk memahami bagaimana bisa kuno bekerja. AI mempelajari pola kata, struktur kalimat, frasa yang diulang, dan bagaimana AI terhubung di seluruh teks. AI juga belajar mengenali sila di mana huruf atau kata hilang dan memprediksi apa yang sekira logis kokok di tempat itu. Namun, data pelatihan tidak sepenuhnya konsisten. Beberapa teks lengkap, sementara yang lain sebagian diterjemahkan atau tidak pasti. Ini menciptakan variasi dan interpretasi yang bertentangan dalam dataset. Para peneliti menermanya, percaya bahwa dengan memperkenalkan AI ke berbagai sumber, akan membantunya mempelajari pola yang lebih luas daripada bergantung pada satu interpretasi. Sering pelatihan berlangsung, AI mulai menghasilkan hasil yang berguna. AI bisa menyelesaikan kata yang hilang dalam frasa pendek dan bahkan mengkokohkan rekonstruksi yang diketahui dengan akurasi yang mengesankan. Dalam beberapa kasus, AI memperbaiki kesalahan kecil dalam interpretasi manusia sebelumnya. Ini meningkatkan kepercayaan diri terhadap kemampuannya. Tantangan sebenarnya muncul saat AI diterapkan pada fragmen yang sangat rusak. Daripada menjadi semua sila sekaligus, AI bekerja baris demi baris, menghasilkan beberapa kata yang mungkin untuk setiap bagian yang hilang dan memberi skor berdasarkan probabilitas dan konteks. Sebagian besar output sesuai dengan pola ayat-ayat suci yang dikenal. Tetapi, sejumlah kecil hasil menunjukkan perbedaan kecil tapi mencolok dalam kata-kata. Struktur tetap benar, tetapi nada berjejer sekira halus, membuat frasa terasa kurang akrab. Awalnya, perbedaan ini dianggap sebagai gangguan akak. Tapi ketika variasi yang sama muncul berulang kali di berbagai jalur, para peneliti mulai memperhatikan. Pola itu tidak konstan, tetapi cukup konsisten untuk menimbulkan pertanyaan. Saran dari AI tidak kokok dengan versi yang sudah diketahui, tetapi tetap sesuai dengan struktur tata bisa. Ini membuat para peneliti bertanya-tanya apakah sistem sedang memperkenalkan kesalahan atau mengungkap pola linguistik yang terlewatkan. Untuk menyelidiki lebih jauh, tim memperluas dataset pelatihan dengan fragmen yang kurang dikenal dan terjemahan yang tidak pasti. Meski begitu, frasa yang tidak biasa tetap muncul dalam bentuk yang serupa, menunjukkan pola yang lebih dalam yang tidak langsung terlihat dari sumber yang sudah dikenal. Pada titik ini, para peneliti menghadapi keputusan penting, mengabaikan temuan ini sebagai keterbatasan AI atau menyelidikinya lebih jauh sebagai kemungkinan penemuan.
Mereka memulai untuk melanjutkan. Setiap saran AI kemudian dibandingkan dengan fragmen asli secara hati-hati. Beberapa bagian cocok dengan jejak yang terlihat, mengkonfirmasi akurasi sistem. Tapi bagian lain menyerangkan kata yang tidak cocok dengan interpretasi yang diterima sebelumnya, meski secara tidak benar. Ini menciptakan ketidakpastian. Meski teks kuno secara alami bervariasi antar salinan, tingkat dan konsistensi perbedaan dalam kasus ini tidak sepenuhnya cocok dengan pola yang diketahui. Rekonstruksi tetap masuk akal tetapi tidak lengkap, meninggalkan pertanyaan kunci tentang apakah AI mengungkap sejarah tersembunyi atau menghasilkan rekonstruksi yang meyakinkan tetapi meragukan. Garis-garis yang direkonstruksi dari fragmen Gulungan Laut Mati yang rusak menunjukkan versi yang dekat, tetapi sedikit berbeda dari tema kuno yang dikenal. Struktur teks tetap stabil, tetapi kata-kata berjejer secara halus. Pernyataan langsung menjadi lebih reflektif, dan frasa yang jelas menjadi lebih terbuka. Meskipun makna keseluruhan tampak akrab, nada tidak sama persis dengan versi yang dikenal. Awalnya, para peneliti menganggap ini normal. Manuskrip kuno sering berbeda karena kesalahan penyalinan atau perbedaan regional. Jadi, mereka menganggap fragmen ini mungkin variasi kecil dari tradisi teks yang dikenal. Tapi sering rekonstruksi berlanjut, pola perbedaan tetap konsisten di seluruh fragmen. Bisa tetap koheren secara internal tetapi tidak sepenuhnya cocok dengan sumber yang dikenal. Ini dekat dengan teks yang ada, tetapi tidak identik. Ini menimbulkan pertanyaan penting, apakah ini sekadar variasi, atau mewakili tradisi teks yang berbeda? Untuk menyelidiki lebih jauh, para pakar linguistik, sejarah, dan skrip kuno dilupakan. Mereka diberikan data fragmen dan rekonstruksi AI tanpa bias. Pendapat mereka terbagi. Beberapa percaya bahwa rekonstruksi itu masuk akal dan secara struktural benar. Yang lain memperingatkan bahwa tanpa konfirmasi fisik terhadap setiap huruf yang hilang, kepastian tidak mungkin. Sejumlah kesal pakar memperhatikan pergeseran nada dan frasa yang tidak biasa yang diamati oleh para peneliti awal. Mereka tidak menandainya salah, tetapi mereka juga tidak mengenalinya sebagai hal yang biasa. Yang penting, tidak satupun dari mereka yang bisa langsung mengkokokannya dengan teks kuno yang diketahui. Ini tidak terduga karena Gulungan Laut Mati telah dipelajari secara ekstensif selama beberapa dekade, dengan sebagian besar fragmen dibandingkan dan diklasifikasi. Meski ada variasi, frasa yang sama sekali asing jarang ditemukan. Ketika ketidakpastian meningkat, tim semakin berhati-hati. Mereka menahan diri dari rilis publik dan melanjutkan pengujian secara pribadi. AI dijalankan berkali-kali dalam kondisi berbeda, tetapi pola tidak biasa itu terus muncul, meski sedikit berbeda setiap kali. Peneliti luar juga mencoba mereplikasi. Hasilnya beragam. Ada yang melihat pola serupa, ada yang tidak. Inkonsistensi ini mensega kesimpulan pasti. Dalam dunia akademik, diskusi menjadi tenang dan tidak langsung. Beberapa melihat ini sebagai penggunaan AI yang menjanjikan untuk teks kuno. Yang lain meragukan apakah sistem sedang memproyeksikan pola daripada mengungkap ISI yang benar-benar bersejarah. Perbedaan ini menyebabkan keraguan, bukan debat terbuka. Sering waktu, fragmen itu menjadi lebih dari sekadar bagian tulisan yang rusak. Ia menjadi studi kasus tentang bagaimana teknologi modern menginterpretasi masa lalu. Para peneliti mulai mempertanyakan apakah AI mengungkap sejarah tersembunyi atau membangun rekonstruksi yang meyakinkan tetapi artificial. Masalah utama tetap tidak terselesaikan. Kata-kata yang hilang dalam fragmen itu tidak bisa dikonfirmasi. Meski analisis berulang dilakukan, ketidakpastian tetap ada. Pada akhirnya, tidak ada versi final yang diterima. Fragmen itu tetap tidak lengkap, terjaga tetapi tidak sepenuhnya dipahami. Namun, proses ini mengubah cara para peneliti memandang teks kuno dan rekonstruksi AI. Ia mengungkapkan masalah yang lebih dalam.
Ketika mezan menjasai kikasongan dalam sejarah, mereka mungkin tidak hanya mencerminkan masa lalu, tetapi juga asumsi masa kini.